Thought I'd begin by just telling you what we did in this first session, the session this morning. Y creo que podemos empezar si les cuento un poco lo que hicimos en la sesión de hoy en la mañana. So if you were here this morning, don't worry because I'm just going to give a very brief resume. Entonces, si estuviste aquí en la mañana, no te preocupes, simplemente voy a hacer un pequeño resumen. So we began by people going into small groups just to have the opportunity to say hello to 2 or 3 other people on the retreat. Entonces empezamos yéndonos a pequeños grupos en los cuales la gente tuvo oportunidad de decir hola en grupos de 2 o 3, de 3 o 4 personas. And in most of the sessions, or many of the sessions, we will divide at times into small groups. Y en muchas de las sesiones, en algunos momentos nos vamos a dividir en pequeños grupos. And when you do that, you might not be with the same people, but you might sometimes coincide, but it will be quite random. Va a ser más o menos al azar, pero es posible que en algunas ocasiones coincidas con personas que estuviste antes. And I think when you're in the small group, if you feel you've made a connection with 1 or 2 people, please feel free to exchange emails or, whatever your information so that you can keep in touch. Y cuando estén en los pequeños grupos, si haces una buena conexión con alguien, por favor, pueden intercambiar correos electrónicos y pueden mantenerse en contacto después de la sesión. And I'm going to suggest that through the week, that you do make connections with people, that you see it as something that you might take away with you at the end. Y voy a estar sugiriendo esto durante la semana, que si ustedes van haciendo conexiones con personas en particular, que sea algo que puedan llevarse del retiro. And then after the groups and a little short comfort break, I talked for a while about the importance of metta. Y después de los grupos y después de tener un pequeño receso, lo que hice fue hablar un poco de la importancia de meta. And then we did a practice of the Metta Bhavana together. Y después hicimos una práctica de la Metta Bhavana juntos. So that's basically what we did in the session this morning. Entonces eso fue básicamente lo que hicimos en la sesión de hoy en la mañana. And the overall theme for today is metta. Y el tema global del día de hoy es meta. So we will hopefully do another short meditation in this session. But before that, I want to just talk a bit about the importance of metta. Y probablemente vamos a hacer una práctica de meta más adelante en la sesión, pero antes quisiera hablar de la importancia de meta. So I can't see everybody who's on screen, and some of you I don't know. So I'm not sure whether there's anybody on screen who doesn't know the practice of metta bhavana and isn't familiar with metta, loving kindness. No puedo verlos a todos en la pantalla y tampoco conozco a todos ustedes, así es que no sé si hay algunos de ustedes que no tengan familiaridad con la práctica de la Metta Bhavana. Or indeed is anybody that's not familiar with metta, with the concept of metta. O cualquier persona que no tenga familiaridad con meta, con el concepto mismo de meta. So if you are somebody that isn't familiar, could you either raise your digital hand, if you know what that means, or just put something in the chat so that I know when I'm talking to you. Entonces, si eres alguien que no tienes familiaridad con meta, por favor levanta tu mano digital, si sabes cómo hacerlo, o pon algo en el chat para que yo sepa y pueda hablarte a ti directamente. Because otherwise I'm going to just assume that I'm talking to people who are familiar with metta. Porque de otra manera yo voy a asumir que estoy hablando con personas que conocen y tienen familiaridad con meta. And I'm going to assume that we're all people who radiate metta as much as we possibly can throughout the whole world
all the time. Y voy a asumir que todos somos personas que irradiamos meta tanto como podemos hacia todo el mundo. But you don't have to confess up if that's not actually the case 24/7. Pero no tienes que confesarlo si no es el caso para ti las 24 horas del día, toda la semana. So, what I said briefly this morning, I'll just repeat as a way into talking about metta. Entonces, lo que dije hoy en la mañana, voy a repetirlo un poco como una manera de introducirnos en el tema de meta. I was saying that for myself, my own position often, when faced with things in the world like injustice or racism or the climate emergency, often my own response is anger. Lo que me sucede a mí es que algunos eventos con los que me enfrento, como el cambio climático, dijiste, ¿verdad? A veces mi propia respuesta es el enojo, Y racismo o el injusticia, racismo, cualquier injusticia. de estas cosas. And over the years, of course, I've come to realize this is not a helpful response. Y durante los años me he dado cuenta que, bueno, esta no es una respuesta que ayuda mucho. In fact, it just means that I become part of the problem rather than part of a solution. De hecho, lo que significa es que me convierto en parte del problema en lugar de ser parte de la solución. And I have become very convinced that the Buddha was right Y yo me he convencido completamente de que el Buda tenía razón when he said that in the Dhammapada that hatred never ceases with hatred. cuando dijo en el Dhammapada que el odio nunca cesa con el odio And that only love can combat hatred. y que solamente el amor puede combatir al odio. And of course, in the Dhammapada, when it talks of love, it is metta that's being talked about. Y por supuesto en el Dhammapada, cuando se habla de amor, está hablando de meta. So, what I want to do just now is share with you an extract of the Metta Sutta, and then I'm going to talk a little bit about some of the elements in the Metta Sutta, and I'm going to do that in the session later on as well. So, today I'm going to look at the actual sutta, the Metta Sutta. Lo que quiero hacer ahorita con ustedes es compartir algunas secciones del sutta de meta y ver algunos detalles del sutta. Y vamos a estar viendo el sutta a lo largo de esta sesión y las siguientes. Gracias. So I'm going to screen share now. I'm going to put the Metta Sutta in English and Spanish. Voy a compartir mi pantalla ahora. Voy a poner el Metta Sutta tanto en inglés como en español. And I'm going to read it aloud in English, but we won't, you can just follow it in the Spanish as I read it, yeah? Y voy a leerlo en voz alta en inglés. Y tú puedes seguirlo simultáneamente en la versión en español. Okay, and then I'm going to pick out some of the lines and we'll have a look at them. Y voy a tomar algunas de las líneas y vamos a revisarlas con más detalle. Okay. Hopefully this will come up in English and Spanish. A ver si es cierto que lo vamos a ver en español y en inglés. Okay, Ahí here we está. do. Here we have it. Okay, so if you'd like to just listen to this in English, it's not an absolute translation. So if you're a bilingual person, please don't be criticizing the translation. Lo voy a leer en inglés y tenemos la versión en español que no es una traducción literal del inglés. Entonces, si eres bilingüe, por favor, no critiques la traducción. Just follow it and enjoy it. Entonces, simplemente síguelo y disfrútalo. Okay. In gladness and in safety may all beings be at ease. Whatever living beings there may be, whether they are weak or strong, omitting none, the great or the mighty, medium, short or small,
the seen and the unseen, those living near and far away, those born and to be born, may all beings be at ease. Let none deceive another or despise any being in any state. Let none through anger or ill will wish harm upon another. Even as a mother protects with her life her child, her only child, so with a boundless heart should one cherish all living beings, radiating kindness over the entire world, spreading upwards to the skies and downwards to the depths, outwards and unbounded, freed from hatred and ill will, in gladness and in safety, may all beings be at ease. So that's the Metta Sutta, which comes from the Anguttara Nikaya. Este es el Metta Sutta que viene del Anguttara Nikaya. And personally, I've find it one of the most beautiful and inspiring pieces of literature, poetry, scripture. Y esta es una de las partes de la literatura o de la poesía o de las escrituras que me parece más hermosa que he leído. So I went to have a look at some of the lines of that and just reflect on what they might mean for us in our practice. Y voy a tomar algunas de las líneas de este sutta y vamos a reflexionar sobre lo que significan para nuestra práctica. So just those very first lines, in gladness and in safety, may all beings be at ease. Entonces, estas primeras líneas, con gusto y safety, estando seguros que todos los seres estén bien, estén en paz. Sí. Estén en paz. Yeah, sorry, it's Sadhajoti. What I might do is put the anyway, it's not a literal translation, so. But I think I want to start with those lines because I think so many beings in the world just now do not feel in safety or at ease. Quiero empezar con estas líneas porque me doy cuenta que hay muchos seres en el mundo que no se sienten seguros o que no se sienten en paz. And that seems to be like a really important part of the world, of experience of many, many people in the world. Y eso es una parte muy importante de la experiencia de mucha gente en el mundo. I imagine that many of you will have seen on the news yesterday that 27 people died in the English Channel trying to cross, seeking asylum in England. No sé si ustedes leyeron en el periódico que 27 personas murieron anoche tratando de cruzar el Canal de la Mancha, buscando asilo en Inglaterra. So they were coming from, as far as I know, they were originally from Afghanistan. Venían originalmente de Afganistán. As far as I'm aware. Hasta donde sé. But wherever they came from, the fact that they felt the need to put themselves at danger like that is really heartbreaking. Pero desde donde quiera que vinieran, ¿no? Pensar que estas personas se pusieron en riesgo de esta manera es realmente algo que te rompe el corazón. And such a tragedy where men, women, children all died in that crossing. Y es una tragedia tremenda, ¿no? Que hombres, mujeres, niños hayan muerto en este intento por cruzar el canal. So they're coming from a particular situation, but there are many people who are not able to feel safe at home. Y ellos vienen de alguna situación particular, ¿no? Pero hay tanta gente que no se sienten seguros en casa. So this is the first point from the Metta Sutta that I wanted to bring out, the importance of trying to support others
to feel safe wherever we can. Entonces, este era el primer punto que quería yo tocar sobre el Metta Sutta, que podamos siempre apoyar a que otras personas se sientan seguras. And that might not mean that we're able to give home to asylum seekers. It might be something much nearer home. Y no necesariamente esto implica que podamos darle un hogar a personas que están buscando asilo. Podemos hacer algo que sea como mucho más cercano a casa. And sometimes it can feel quite, one can feel quite impotent and we don't have power in the face of these tragedies. Y muchas veces nos sentimos impotentes ante este tipo de tragedias. I think to do the metta practice for me is one way to really open my heart to what's happening in the world without polarizing with others or and trying to do that without feeling hatred to those who might not be, those that might be helping to create these difficult situations. Para mí, hacer la práctica de meta tiene que ver con abrir mi corazón a estas personas de una manera en donde no polarice, en donde no necesariamente cultive yo una respuesta de odio hacia las personas que causan este tipo de cosas. And this is what metta is giving us the possibility of that we don't just feel a heart response of compassion towards those who died, but we're also able to feel a heart response to perhaps those who are causing this situation. Y eso es lo que tiene Meta, ¿no? Que nos permite tener una respuesta del corazón, no nada más hacia aquellos que murieron, sino incluso también hacia aquellos que causaron este tipo de tragedia. You know, the Metta Bhavana practice asks us to love the Taliban as well as loving the people fleeing Afghanistan. La práctica del Metta Sutta nos anima a que amemos por igual al talibán que a la persona que está huyendo de Afganistán. And I'm not just saying that lightly because I know that that is a big challenge. Y no lo estoy diciendo así como a la ligera porque yo sé que esto es un gran reto. And in fact, as I'm saying it, I can feel in my own heart just quite a lot of sadness and quite a lot of pain about the world. Incluso mientras digo esto, siento en mi corazón un gran dolor y una gran tristeza. And metta doesn't mean that we turn a blind eye to these things or we pretend that they're not happening. Y meta no significa que nos hagamos los ciegos con respecto a este tipo de cosas o que hagamos como si no estuvieran pasando. No, we can still be in touch with metta while criticizing or analyzing the situations around us in the world. Podemos estar en contacto con meta al mismo tiempo que estamos criticando o analizando este tipo de situaciones en el mundo. And I think that's very important place to start our retreat. For the first day of our retreat, I think this is a really important thing to take into account. Y creo que para el primer día de nuestro retiro, creo que es algo muy importante a tomar en cuenta. Because the title, which is slightly different in English and Spanish, but I'm going with the Spanish one, the title of the retreat is How to Change the World. Porque el título del retiro, y me doy cuenta que el retiro tiene un título ligeramente diferente en inglés que en español, pero voy a hablar del título en español, Cómo cambiar el mundo. Because in English it's How to Save the World, but I don't think I'm quite up to offering that today. Porque en inglés el título dice Cómo salvar al mundo, y no estoy segura que pueda ofrecer eso. So I'm trying to be ambitious, but not too ambitious. Porque sí, trato de ser ambiciosa, pero no demasiado ambiciosa. So if we, you know, I think it's very important that we're willing to, for example, call out the things that we see when we see injustice, when we see racism, when we see homophobia, transphobia. I think it's important that we're actually willing to openly criticize these things.
Porque creo que tenemos que que estar dispuestos a criticar cosas, por ejemplo, cuando las vemos en el mundo, como el racismo, como la homofobia, como la transfobia. Es importante que las identifiquemos y que las podamos criticar. But it's also very important that we can do that while staying in touch with Meta. Pero es muy importante que podamos hacer eso y simultáneamente mantenernos en contacto con Meta. So, this is your challenge for this retreat and indeed for the rest of your life. Entonces, este es el reto que tienes para este retiro y en realidad para el resto de tu vida. Is how do we stay connected while we challenge the things that we see that need challenging? Es como cómo nos mantenemos conectados y a la vez confrontamos aquellas cosas que requieren ser confrontadas. Because often when we criticize or analyze a situation, we make it other, we polarize from it. Porque muchas veces cuando analizamos o criticamos una situación, muchas veces nos separamos de ella, nos convertimos en alguien distante. And this polarization we will explore as the week goes on. Y vamos a explorar esta polarización a lo largo de la semana. So many of the themes that I'm going to touch on at the moment, we will have more time to explore as the week goes on. Entonces, muchos de los temas que vamos a tocar el día de hoy, vamos a tener tiempo para explorarlos un poquito más durante la semana. So another line, the second line of that part, which says, "May all beings be at ease," is also very beautiful. La segunda línea de esto que acabo de leer dice que todos los seres estén en paz. Es también una línea muy hermosa. And again, as we look around the world today, there are so many places where peace must seem like an impossible dream. Y de nuevo, si miramos a nuestro alrededor en el mundo, podemos ver que la paz parece así como un sueño imposible. There's so much fear in the world. Sorry, Hay mucho Sadhjoti. miedo, hay mucho miedo en el mundo. Sadhjoti's trying to drink her morning coffee. Perdón, Sadayoti se está tratando de tomar su cafecito de la mañana. Sorry to interrupt your coffee. Perdón por interrumpirte en tu café. But I think this is another reason why it's very important that we begin with a meditative state within ourselves. Creo que por eso es muy importante que empecemos con un estado meditativo dentro de nosotros. Because we cannot, unless we're able to find inner peace, Porque a menos que okay, a menos que podamos encontrar paz interior, we're not in a position to help create a situation of peace around us. no vamos a ser capaces de crear una situación de paz alrededor de nosotros. And it's very interesting because I don't think of myself at all as a particularly peaceful person. Y es muy interesante, ¿no? Porque yo no pienso en mí misma como una persona particularmente pacífica. And those of you in the call who know me, and there are many of you who know me, possibly you don't think of me as very peaceful either. Y algunos de ustedes que me conocen, muchos de ustedes me conocen, tal vez no piensan en mí como una persona particularmente pacífica. I'm quite bossy. I can get cross and grumpy. I've got lots of energy, and sometimes it's a bit all over the place. A veces soy medio mandona, a veces me pongo de mal humor y tengo mucha energía y hay veces que esa energía está así como por todos lados. But actually, it's all completely relative. Pero en realidad todo es completamente relativo. Because in some situations where I'm with friends who are not Buddhist, Porque en algunas situaciones en donde estoy con amigos que no son budistas, they think I'm incredibly calm and peaceful. ellos piensan que yo estoy increíblemente calmada y pacífica.
For example, I am a member of a local political party. Por ejemplo, yo soy miembro de un partido local, un partido político local, And when I go to meetings, people look to me to be the calm and quiet voice. y cuando voy a las reuniones con ellos, la gente me busca para que sea yo la voz calmada y pacífica. So even if you don't think you're very calm, if you're a meditator, you're probably more calm than many of the people around you. Entonces, si tú eres alguien que medita, incluso si tú piensas que no eres una persona particularmente calmada, seguramente eres más calmada de mucha gente alrededor tuyo. But I think also, not to be funny, but I think also the fact that one has a practice of the Dharma can also be a great gift for others as much as for ourselves. Y hay que tomar conciencia que cuando uno tiene una práctica del Dharma, eso puede ser un regalo para otros, tanto como para nosotros mismos. And I think if we can really stay in touch with metta, even in the face of things that are very challenging, this will have an effect on ourselves and on those around us. Y si podemos estar en contacto con Meta, esto va a tener un efecto tanto en nosotros mismos como en el mundo alrededor de nosotros. So, our mission for this week, as we go through the week, is to really deepen our practice and understanding of metta. Entonces, nuestra misión para esta semana es realmente profundizar nuestra práctica y nuestra comprensión de Meta. So, just a couple of other things, and then we'll take the opportunity to go into groups. Entonces, un par de cosas más y después vamos a tener la oportunidad de irnos a grupos. So, in the sutra, it says, sorry, Sadhajoti, I'm leaving you to translate this a bit on the hoof. It says, whatever living beings there may be, En el sutta dice, cualquier seres vivos que haya, whether they are weak or strong, ya sea que sean débiles o fuertes, omitting none, sin omitir a ninguno, the great and the mighty, los chiquitos y los grandes, the medium, short, or small, los de tamaño mediano, los pequeños y los chiquitos. So, one important thing about the Metta Sutta is that this is not just human beings. Y algo importante del Metta Sutta es que no estamos hablando solamente de seres humanos. It's all living beings. Estamos hablando de todos los seres vivientes. And Buddhist ethics is not just about how we are with other human beings. Y la ética budista se refiere no nada más a cómo nos comportamos con otros seres humanos. Buddhist ethics is biocentric. La ética budista es biocéntrica, It's not anthropocentric. no es antropocéntrica. So, in other words, for a Buddhist trying to practice ethics, it takes in the whole of the biosphere, all living beings, including the planet. Entonces, para un budista que está practicando ética, estamos hablando de todos los seres vivos, incluyendo el planeta. And that's a very important part that's a really important part of what I want us to be exploring this week. Y esto es una parte importante de lo que quiero que exploremos esta semana. So I'm going to leave it there, and in a minute we'll go into groups, but I'll just have a little recap. Voy a dejarlo ahí y en un momento vamos a ir a grupos, pero quiero hacer una pequeña recapitulación. In the sense of, here are some things I'd like you to think about and share in your group. En el sentido de que aquí hay algunas cositas que quiero decirles para que puedan ustedes compartir en sus grupos. Do you believe that metta has power? ¿Tú crees que Meta tiene poder? Can metta practice change the world?
¿La práctica de meta puede cambiar el mundo? So, and also, what do you think about what I've talked about not polarizing with those who act in ways that we might consider cruel or unjust, etc.? Y lo mismo, ¿qué piensas de esto que dije, de que es importante no polarizar con aquellos que tú sabes que actúan de manera cruel o injusta? Okay, so does everybody feel ready to go into groups? Does anybody get anything they'd like to ask or clarify before they go into the groups? You can put your digital hand up if you want to say anything. Si Otherwise, there'll be a quieres, chat at the end. si quieres decir algo, puedes levantar tu mano digital por si quieres que se clarifique algo o que se diga algo más. Okay, Nancy, you've got your digital hand up. You'll need to unmute yourself, yeah. Would you please put the Metta Sutta in the chat if you can? Or Oh, that section we're talking about? yeah. Podrías poner el Metta Sutta en el chat, eso nos ayudaría. What I'll do is I'll put it in and send it to all the rooms once you're in your rooms. Lo que voy a hacer es que lo voy a poner una vez que se hayan ido a sus cuartos, a sus salones a sus Los grupos, grupos. a los grupos, ahí lo voy a poner para que todos lo tengan en los grupos. Simone. You said Buddhist ethics is biocentric rather than what? Anthropocentric, which means La- just to do with human beings. Estamos hablando de que la ética budista es biocéntrica en lugar de antropocéntrica. Antropocéntrica significa que solamente tiene que ver con seres humanos. Okay, so you need to be very patient about going into the groups now. Necesitamos tener mucha paciencia en ahora que nos vamos a ir a los grupos. Beneath us. So I think I translate. Oh, yeah, there she is. So I hope everybody had the chance to make some connections in the groups. Espero que todos hayan tenido la posibilidad de hacer conexiones en sus grupos And that it was useful to be able to explore the theme in a more intimate situation. y que haya sido útil el poder explorar el tema en una situación más íntima. So we're going to do a short meditation practice, and Ahorita then vamos a hacer una práctica de meditación corta y después I'll just say a few things to close this particular session and give you your homework. voy a decir unas cuantas cosas para cerrar esta pequeña sesión y dejarles una tarea. But before we go into doing the short meditation, does anybody want to say anything or share anything or any questions? Just use your digital hand or put it in the chat. Oh, sí, pero antes de irnos a la meditación, si alguien quiere decir algo, compartir algo, preguntar algo, por favor levanten su mano digital o usen la herramienta del chat para escribir algo. No, that's fine. I have my hand up. I'll say something. Who's that? Oh, it's Adam. Adam. Yeah, go for it. Yeah, we talked a little bit about the difficulty of finding, compassion for groups like the Taliban. Yeah. But we did talk about trying to understand the conditions that might have led to someone joining a group like the Taliban, and how that might also inform how we think about and understand the people that are crossing, the channel at the same time, because there's two extreme outcomes, which both come from extreme conditions on the ground. Yeah. And we were reflecting on how that might be important as well in terms of avoiding similar conditions, arising here in the UK or wherever you are, because there's also the problem of homegrown radicalization. Shamima Begum, of course, has been in the news.
who was just a We- child. Adam, sorry, Sarah Jyoti hasn't been able to translate any of that because Any of what you have been saying. Sorry. Yeah, that's all Eh, right. It was my fault as well. I got quite engrossed in what you were saying. Shall I Estaba do? Yeah, Yeah. go for it, Lo Pam. haré yo un pequeño resumen porque creo que más o menos me acuerdo. Donde se estaba diciendo Adam que en su grupo hablaron de los tipos de condiciones que pueden dar vida a un fenómeno como por ejemplo el Talibán, que no sabemos, pero que hay muchas condiciones que son parte de cómo puede surgir tal grupo. Y también hay muchas condiciones conectadas en que puede surgir las personas que intentan escapar y acaban siendo refugiados. Y que es importante recordar y entender estas condiciones, porque también es cierto que en otras partes del mundo, incluso aquí, por ejemplo, en Gran Bretaña, hay radicalización, si existe la palabra Sí, así más sí, o sí. menos, ¿no? Ajá. Y que hay grupos que están ya empezando a tomar estos extremos, porque este es un poco lo que pasa con, o sea, el Talibán, o sea, los refugiados, que son condiciones extremas, pero que sí, estos existen también. There you go. I think that was pretty accurate. Thank you. It sounded, I don't really know Spanish very well, but I could sort of get the odd word. It did sound accurate. Thank you. No conozco el español muy bien, pero sonó que lo hiciste muy bien la traducción. Yeah, sorry, I completely forgot about the translation because I got so engrossed in what you were saying. Se me olvidó la traducción completamente porque me involucré mucho con lo que estabas diciendo. Okay, thank you. Yeah. Eliana, yeah. Maybe just one more comment so that we can have the chance to do a little sit together, a little meditation. Tal vez un par de comentarios más para que tengamos oportunidad de sentarnos un rato a meditar. Eliana. Ok, hola. Pues en el grupo reducido estábamos hablando de que una de las cosas del poder del meta, ¿verdad? Es que pienso yo, ¿no? Que uno está muy imbuido en su sufrimiento, solo en el sufrimiento de uno, no ve el sufrimiento de otras personas. Y cuando comienzas a hacer metas, entiendes que el mundo, o sea, no soy yo solo la que está sufriendo. Puedo salir de una situación de meta y ver. Eliana, casi no te puedo escuchar. No sé, Sadijoti, si tú has escuchado para decirlo. Yes, I can translate that. Liliana was saying that sometimes we are very immersed in our own suffering. And when we practice metta, we can remember that it's not only I that is suffering, it's other people are also suffering. She said something like that. Yeah, thanks. Yeah. Yeah, tu sonido estaba cortando un poquito. Ok, entonces uno, ¿verdad? Es posible que uno salga de una meditación y logre, por ejemplo, ver un animal comiendo de la basura o algo que de verdad te conmueva y entiendes que no es solo tu sufrimiento, hay otros seres que están sufriendo. Pienso que las personas que son muy, muy crueles es porque solo ven lo de ellos, no son capaces de ver ni siquiera que están haciendo daño. Se centran en ellos. People that are very cruel, sometimes it is because they are centered in their own suffering. And sometimes people can't see that they are hurting others when they are very centered in their own suffering. Yeah, thank you. Yeah, that's a good point. We close down sometimes when we're suffering, and the more closed we are, the harder it is to feel in touch with others. Yeah. Es muy buen punto este que haces, ¿no? Que a veces nos cerramos en nuestro propio sufrimiento y en la medida en que estamos cerrados en nuestro propio sufrimiento no vemos el sufrimiento de otros. Okay, what I'm going to do is I'm going to chant the Avalokiteshvara mantra for us. Lo que voy a hacer es que ahorita voy a cantar el mantra de Avalokiteshvara para que lo escuchen. Because Avalokiteshvara is the bodhisattva of compassion, and that's what we're touching into in what we're talking about.
porque Avalokiteshvara es el bodhisattva de la compasión y esto es en lo que estamos entrando ahorita que estamos hablando de esto. And what both Adam was saying and what Ileana was saying makes me think that this thing of closing down and how important it is to try to open up to people in all different conditions. Y lo que estaba diciendo Adam y también lo que estaba diciendo Liliana sobre este tema de cerrarnos, ¿no? Yo creo que es bien importante abrirnos a reflexionar y conectar con gente que está en tantas diferentes condiciones. And with metta, of course, we do that. We try to open our heart to those we care about and already know and love, those who we don't have that connection, and more challengingly, those that we might disagree or have difficulty with. Y porque eso es lo que estamos haciendo con Meta, ¿no? Conectarnos con gente con la que tenemos cercanía y después con gente con la que no tenemos tanta conexión. Y lo que es todavía un reto más grande, conectarnos con gente con la que no estamos de acuerdo y hacia quienes nos sentimos pues extrañados, ¿no? So while I chant the mantra and for the next, oops, I've put my, oh yeah. While I chant the mantra, just let's move into what would be a final stage of metta, just really trying to allow our metta to go out towards all beings. Entonces, mientras canto el mantra, podemos irnos moviendo hacia lo que practicamos como el último estadio de la Metta Bhavana, tratando de conectar con un sentido de meta hacia todos los seres. Because obviously there isn't time to do a great long 5-stage metta. Porque no tenemos tiempo de hacer una Metta Bhavana larga con sus 5 etapas. So we'll just sit quietly, close our eyes, and Pues vamos just a come sentar. into relationship with yourself. Entonces, sentémonos y cerremos los ojos y simplemente entra en relación contigo misma, contigo mismo. And just allow the mantra of Avalokiteshvara to soak into you, as it were. Y simplemente permite que el mantra de Avalokiteshvara te empape, podríamos decir. And then I'll ring a bell to finish and just make a few comments before we go. Y después voy a tocar una campana para terminar y para que hagamos algunos comentarios finales antes de irnos. So call into mind Avalokiteshvara, the Buddha, the Bodhisattva of compassion. Entonces trae a tu mente a Avalokiteshvara, el Buda, el Bodhisattva de la compasión, Whose eyes can see in all directions, cuyos ojos ven en todas las direcciones and who hears the cries of the suffering of the world. y que escucha el llanto del sufrimiento del mundo. And his heart breaks and he pushes out his metta towards all beings. Y su corazón se rompe y esto lleva meta hacia todos los seres. And his 1,000 arms reach out into the world. Y sus 1000 brazos se alargan y se extienden hacia el mundo. And each hand holds a different tool. Y cada mano sostiene una herramienta diferente That's appropriate for the suffering that it finds. que es apropiada para el tipo de sufrimiento con el que se encuentra. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme Hum.
Mani Padme Hum. Om 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 Mani Padme Hum.
So thank you so much, everybody, for joining this session. Muchas gracias a todos por unirse a esta sesión. And thank you to Sadaya Sihi, who's our tech magic person for today. Y muchas gracias a Sadaya Sihi, que es nuestra técnica maga, la maga del día de hoy. And I see that she's put into the chat again the link where you can find the resources for the retreat. Y veo que ya puso en el chat una liga en donde puedes obtener los recursos para este retiro. The link to the web page with the resources, yeah? Es la liga para la página web en donde puedes ver estos recursos. And I'm going to send her the Metta Sutta, English and Spanish, so that can be added to that page for you. Y voy a mandarle a ella el Metta Sutta en inglés y en español para que lo pueda añadir a esa página web. And just before you all go, just a couple of words to finish. Y unas cuantas palabras para terminar antes de irnos. I want to thank my good friend Sada Jyoti, mi querida amiga Sada Jyoti, for her translation. Quiero darle las gracias a mi querida amiga Sadayoti por su traducción. And I'm just going to sing happy birthday to her. Y le vamos a cantar feliz cumpleaños porque hoy es su cumpleaños. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy Happy birthday, birthday. Sada Jyoti. Happy birthday to you. Gracias para mí. Gracias para mí. Gracias a todas. Thank you very She much, was everybody. 21 today. Hoy cumplo 21 años, dice. And she doesn't even look it. Y ni siquiera se me notan. So just people are able to enter the retreat in different ways. La gente puede conectarse con el retiro de diferentes maneras. So some people are just being able to come to some sessions and then they have to just get on with the other things in their life as usual. Muchas personas pueden venir a algunas de las sesiones y tienen que seguir adelante con su vida como lo hacen cotidianamente. But I know because some people have told me that some of you have taken the space to have as full a retreat as possible. Pero sé que otras personas se han hecho el espacio para tener un retiro tan pleno como sea posible. But I'd just like to say, whatever way you're coming into the retreat, I hope it has meaning for you and it's also enjoyable. Pero como quiera que estés conectándote con el retiro, yo quisiera que fuera un retiro significativo y además que pudieras disfrutarlo. And I'd just like to suggest that you, whatever else you're doing, you treat it as much like a retreat as you possibly can. Y quisiera pedirte que trataras a esto como un retiro, tanto como puedas. So, just think about what you're reading or what you're watching or, Entonces piensa, pues, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? Ya sabes. just try to come into relationship as if you were on retreat. Trata de relacionarte con todo esto como si realmente estuvieras de retiro. And your homework for the rest of the day Y tu tarea para el resto del día is that whoever you meet and whatever you're doing for the rest of the day for you, es que con quien sea que te encuentres o lo que sea que vayas a hacer en el resto del día, that you meet them with an open mind and a loving heart. que te encuentres con ellos con una mente abierta y con un corazón amoroso. And on the resources page for this retreat, both in English and Spanish, you'll find a retreat diary. Y en la página de recursos para este retiro vas a encontrar tanto en inglés como en español esta hojita que es como una especie de diario. Yeah, and I do suggest that you use it to keep a note of what you're doing on the retreat, the meditations, and just maybe things that come into your mind. Sugiero que la uses
para que mantengas una nota, que vayas haciendo notas de lo que va pasando durante el retiro y cualquier cosa que se te vaya ocurriendo. So do have a look at it on the resources page. Entonces, por favor, sí, mírala en la página de los recursos, échale un ojito. And as Sadaya Sihi is reminding us in the chat, please feel free to share things on the Padlet app. Y también Satya Sihi nos está recordando en el chat que por favor compartan lo que deseen en esta herramienta del Padlet, que es una especie de chat muy bonito. Yeah, and it's sometimes interesting to look back after a few days and just see what's been happening for you, because it's easy to forget sometimes. Y es útil a veces mirar hacia atrás después de unos días y ver lo que ha estado pasando, porque hay veces que se nos olvida, Which is very strange, but it does happen. que es muy extraño, pero nos pasa, ¿verdad? And I hope I'll see most, if not all of you, back here in 2.5 hours from now. Y espero verlos a todos o la mayoría de ustedes en un par de horas, 2 horas y media. So an open mind and a loving heart, go well. Entonces, una mente abierta y un corazón amoroso. Que les vaya bien. Gracias para And mí, please gracias a feel free. todos. Gracias para mí.